Hi everyone, how are you today? Today, recently I received, a couple of emails, and the people, they want to know exactly what I think about today's bodybuilders, today's bodybuilders in 2016, what I think about them, So right here, so I'm talking about the professional bodybuilders, the guys who's going to compete, or the guys who are already, competing for Mr. Olympia, for example, Mr. Olympia, Harnard Classic, and all, the all these contests, that to be of professional bodybuilders, and in Gentana class, Gentana is another, event where the bodybuilders are going, to compete, they go there and they're receiving sometimes, their professional cards there at that contest, at the competition, and they. They want to know exactly what I think of it, and what I think about it today. So I don't talk about, the amateurs, bodybuilders, like, I did a competition many years ago, okay, but talk about today the professional bodybuilders and what I think about it. First of all, I should say, and the question I'm gonna ask them, back, I want to ask a question, about the people who had, who sent me emails about it, Very simple. Should we call it bodybuilders or body destroyers? It's a very big question I'm asking, I'm wondering today. And for me, in my mind, it's clear, it's body destroying, body destroying instead of bodybuilding, And I'm gonna tell you why, these guys, today in 2016 and even before, they have completely went too far. They're going too far with their physique, with their sizes, the measurements they have, on their body, about their bodies and the limit. They have pushed the limit. They did push the limit too far, too far. And today it's completely ridiculous, It's completely ridiculous to see the guys there, and competing, on the stage, and being, 280 pounds and being shredded, 300 pounds, and being shredded, and seeing guys like me at 5'9.5", and weighing 286 pounds, like a guys. I don't name anybody here, talk about Mr. Olympia here, and the same thing for the females, females bodybuilders, which is completely crazy, For me, a female should remain a female. A woman is a woman. We don't talk about a man. We talk about a woman, right? Okay, and it's like, it's the so many things I could say about it, But for me, it's crazy. It's crazy. They went insane about their bodies. They went too far about it, They're using too much drugs. There are too much drugs involved about it, and and it's not sane. It's not sane. It's insane, It's, for me, it's purest, it's pure insanity when I talk about it. Recently I was looking for, a guy who was training in at the Venice Beach gym, Gold Gym, in California, okay, and the guy was 350 pounds, and on a 6'4" frame, right, okay, tall, and it's really crazy, you can even think about being like them, and become like them, naturally, and it's too far, and over the last 10 years, it's, they became bigger, and even stronger, just by the doing, the workout they're doing, the weight they are lifting while they are training, it's crazy, 200 pounds, dumbbells, for 10 to 12, 15 reps, on flat bench press, for example, that's what they do, it's crazy, and I'm holding myself. I don't want to name anybody here, okay? No names, no bodybuilder's name, But all the guys on Mr. Olympia, they went too far, And what I think about it is crazy, Bodybuilding for me, in my mind, when I have started training, right? Okay, we talk about, my mind was clear, We were talking, and I was thinking, and I'm still thinking today. It's supposed to be, an healthy way of life, healthy way of living, by eating right, exercising your body, regularly, and
building your body, building your muscles, being, in love with the sports, right? But today, a lot of bodybuilders, they would sell their mother, for steroids, for GH, for a product, that brings them, higher, to push the limit higher of their bodies, It's totally crazy, it's totally insane, and I don't even watch, bodybuilding competition anymore, And I'm not the guy who's gonna go, in a crowd, right, and paying a ticket, right, a seat ticket, and to see the guys and then applause them, right, okay, applause them, clap their hands, to see a bodybuilder on the stage. Where I know right from the start, the start, these guys, or the female, they are using anabolic steroids, and GH and other drugs, to be at the point where they are right now. And it's not even, it's hardly, because it's unnatural, it's, superficial, and, naturally speaking, humanly speaking, you can get, as far as they are, and they're risking their health, they're risking, their health, they're breaking their health, and they have all, the side effects about it, I was looking for some guys, they were, on YouTube, right, okay, and some guys, some professional bodybuilders, and even, amateurs bodybuilders, they have, what we call, it comes from Dave Palumbo, I'm gonna name him, the Palumboism, it's like the guys, is, they're not fat, they're not fat, but they have, big belly and everything by GH, the GH they are using, because, they are inside the internal, organs, right, okay, they got bigger and bigger, and it looks like they are pregnant, today. It's really hardly, it's sad, it's sad, and for a guy who is starting training, right, and he wants to be, in his mind, he doesn't have the knowledge and the experiences, the experience is needed, and he think and he believes he can be like them or the guys on magazine, it's totally crazy, and there's no such thing, That's my point of view about it. Okay, here I'm going with the French version now, for the people who don't speak, you don't understand or English, right? La version française maintenant, j'ai reçu des emails, le monde me pose des questions, savoir qu'est-ce que je pense, là, vraiment des culturistes aujourd'hui, là, professionnels, là, on parle de Monsieur Olympia, des gars qui se présentent en art classique, John Tanner, qui reçoivent leur carte de professionnel là-bas, là. Puis qu'est-ce que je pense de ça aujourd'hui, les culturistes professionnels, là, ok? Puis moi, la question que je me pose, on parle-tu en anglais de bodybuilding, qui veut dire du culturiste, ou body destroying, détruire leur corps. Puis moi, dans ma tête, là, c'est plus là, détruire leur corps où ils sont rendus présentement. Parce qu'ils ont poussé les limites trop loin. C'est rendu trop loin. C'est rendu trop de dope. C'est un monde de dope. Rien que de ça. OK, là, on parle des anabolisants, stéroïdes anabolisants, les hormones de croissance, puis d'autres produits qui prennent à travers ça dopants pour arriver au point où ils sont là. OK, puis moi, ce que je pense, je suis bien clair là-dessus. Je trouve ça laid. Je trouve ça dégueulasse, esti. Puis non seulement que je trouve ça dégueulasse, mais ils sont rendus malades. Les culturistes vendraient eux-mêmes pour un cycle de stéroïdes, puis ils sont tout le temps là-dessus à l'année, pour les stéroïdes, les hormones de croissance, tout ça, pour arriver à un point où ils sont là, puis c'est même pas beau, là. Ils sont de plus en plus gros. Même je regarde juste récemment, les 10 dernières années, ils sont encore de plus en plus gros, puis ça lève des charges épouvantables, ok, ce qu'on voyait même dans le temps. Je nomme pas le nom de culturiste, là, mais j'en mets un tantôt, là. Puis c'est incroyable. Les hormones de croissance, qu'est-ce qu'ils font aussi, qu'est-ce qu'ils ont l'air? Ils ont l'air d'être enceintes. C'est qu'ils sont pas gras, mais les organes internes de ce qu'ils prennent, OK, avec les hormones de croissance, ça grossit à l'intérieur, puis c'est comme s'ils seraient enceintes, tabarnak. Puis ils ont des abdominaux partout, puis c'est comme s'ils seraient enceintes. OK, puis c'est ce phénomène de Dave Palumbo. Dave Palumbo, là, il appelle ça de Palumboism, là. C'était un des premiers culturistes là, que ça arrivait, les effets secondaires de ça, là, que lui, il avait l'air d'être enceinte, là, à cause justement, puis ils sont pas gros, là, en cause des hormones de croissance, là, OK? Ils prennent toutes sortes de cochonneries, ils prennent n'importe quoi, OK, pour se grossir, pour monter, c'est rendu fou, là, c'est rendu de la folie totale. C'est bien certain, mais que j'approuve pas ça, puis je suis en désaccord avec ça, puis je trouve ça laid, puis je m'en ai jamais payé une étiquette là, ça m'a massé sur un siège, puis applaudir, de ce que c'est rendu là, c'est rendu trop loin. Ils sont rendus trop loin. Puis ce que je veux dire, mais j'ai regardé une vidéo récemment, le gars mesure 5 français, 6 pieds 4, 350 livres. Même pas son nom, 6 pieds 4, 350 livres.
il s'entraîne au Venice Beach Gym en Californie, là. Puis c'est épouvantable, si de voir ce gars-là, là, parce qu'il peut être gros, là, puis il est full là, partout, tout ça. C'est impossible d'arriver de même. Là. Puis ça n'a rien à voir même avec les culturistes qu'on voit des années 90, même encore moins des années 80, tu sais, puis des années 70. Là. C'est fou. Puis c'est rendu malade. C'est comme les femmes. Les femmes, c'est la même crise d'affaires. Là. Les femmes, si c'est rendu des hommes, les hormones de croissance. Une femme, moi, c'est une femme, ça va rester une femme. Un corps de femme, c'est beau. Ça reste un corps de femme, c'est féminin. Mais c'est des hommes, si ils prennent des hormones de croissance, tabarnak. Puis c'est des hommes, c'est vraiment des hommes, la face, puis tout le kit, puis la testostérone à de ça. J'ai regardé même mes vidéos, là, je ne l'ai pas dit en anglais, mais je le dis en français. La fille, elle mesure 5 pieds 8, elle pèse 196 livres, 196 livres. 196 livres, c'est pas un gars en shape qui est solide, là. C'est une femme, là. Regardez ce qu'elle levait, puis tout le kit, là. Ça n'a plus de crise de bon sens. C'est sûr que ça allait trop loin, là. Et le jeune qui avance à s'entraîner, puis qui regarde ça, puis qui veut s'en aller comme eux autres, puis devenir comme eux autres, là, c'est qu'il n'a pas l'expérience, il n'a pas les connaissances, le kit, puis il regarde ça, puis il rêve. Ça, c'est impossible, c'est fou. Fait que moi, c'est sûr que je suis en désaccord avec ça, puis je trouve ça laid, puis je regarde des fois des magazines, puis là, j'ai plus de magazines, ça fait bien longtemps.